Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna, welcome back all of you. Харе Кришна, приветствую вас всех. So we were discussing about we are actually hearing the conversation between Narada Muni and Vedavyas. И сейчас мы с вами слушаем беседу между Нарадой Муни и Ведавьясой. Vedavyasji, as previously we have discussed that Vedavyasji was very sad in his heart. Even after writing so many literatures, he was very sad. И как мы уже говорили раньше, Ведавьяса, он находился в печали, несмотря на то, что написал так много произведений. And Vedavyasji, he knew about what was the reason, but he wanted some guidance. И Ведавьяса знал о причине этой скорби, но ему нужны были наставления. So, by the inspiration of the Supreme Lord, Narada Muni came there. И туда по вдохновению от Верховного Господа пришел Нарада Муни. And Narada Muni, he initially chastised him for not compiling a literature which exclusively talks about the glories of devotional service. И сначала Нарада Муни отчитал Ведавьясу за то, что он не написал произведений, которые были бы посвящены именно прославлению преданного служения. Narada Muni told that, "Oh Vedavyas, you have not actually broadcasted the spotless glories of the Supreme Lord." И Нарада Муни сказал, что Ведавьяс, на самом деле ты не написал о непорочной, чистейшей славе Верховного Господа. You have given importance to religious performance. You have given importance to economic development and so many other things, but except for devotional service. И ты уделил внимание экономическому развитию и многим другим вещам, но не преданному служению. So Narada Muni told that that those words which are not glorifying the Supreme Lord are useless. И Нарада Муни сказал, что слова, которые не прославляют Верховного Господа, бесполезны. So Narada Muni, after chastising him, and then now he's preparing him that he should write a commentary, or he should help write the commentary of the Vedanta Sutra, or the essence of the Vedanta Sutra, Srimad Bhagavatam. И сейчас Нарада Муни, он как бы подготавливает Ведавьясу к тому, чтобы он написал комментарий к Веданта-сутре. Narada Muni is saying that, my dear Vyasadeva, that even though Vyasdev is saying that intelligent people, those who are philosophically inclined, they only endeavor for something which is very purposeful in life. И Нарада Муни говорит, что разумные люди, которые настроены философски, они стремятся только к тому, что ведет к цели жизни. Intelligent person, even in this material world, if we are working in a certain company, so if we get a better salary, then only we switch to the next company. If you don't get a better salary, you go to another company. No. When we switch to the next company, when we get a better salary, better facility, so then we go. We don't change the company because don't change the company that if we go in a very inferior place. And we're getting half the salary. So we'll never go to such a place where we're getting half the salary of the first job. И разумные люди даже в этом материальном мире, они меняют, например, работу только если условия на новой работе лучше, у них там выше зарплата, лучше условия. Никто не будет менять работу на худшую, да, где он будет получать зарплату, например, в 2 раза меньше. So that means we're looking for some profit. We're looking for some benefit from the new job which we will take.
Это означает, что мы все ищем совершенства, мы ищем чего-то лучшего, например, да, лучшей работы. So similarly, an intelligent person, he will always look, for achieving such a purposeful end to his life, which will help him to get out of this cycle of birth and death. И вот точно так же разумный человек, он будет стремиться именно к тому, что позволит ему освободиться из этого цикла рождения и смертей, что приведет его к этому. Intelligent people means devotees. Разумные люди означают преданные. And it is expected that the devotees who understand the glories of pure devotional service, they don't go behind sense enjoyment. И подразумевается, что преданные, которые знают о славе преданного служения, они не стремятся к чувственным удовольствиям. Because the sense enjoyment, as far as sense enjoyment is concerned, it is automatically obtained in the course of time. Just in the course of time, we get miseries in our life. Similarly, we get the sense enjoyment as well, which is so-called happiness. И все вот эти чувственные удовольствия мы получаем автоматически в течение жизни, точно так же, как к нам сами приходят страдания. И обычно эти чувственные удовольствия называют счастьем. Just like without any effort, the winter goes and the summer comes. So we don't do any effort in that, right? Do we do any special effort in the atmosphere, in the weather, that the winter has to go and the summer has to come? No, it happens naturally. Similarly, the happiness and distress, they come and go. И точно так же мы ведь не должны прилагать никаких усилий, чтобы зима вдруг сменилась весной или чтобы наступило лето. Все это происходит автоматически, без нашего участия. Точно так же в нашу жизнь сами приходят и счастье, и горе. So, Vedavyasji might have asked to Narada Muni that, what if people fell down from, while they are performing devotional service, they fell down? What will happen to them? So for them, I have written all these things. So might be that Vedavyasji is trying to refute his is trying to present the reason why he has written all these big scriptures. И Ведавьяса, он мог сказать, что, ну а что же произойдет с теми, кто оставит путь преданного служения, да, с теми, кто, ну, как бы упадут. И он как бы пытается оправдать, да, то, что он написал так много произведений, говоря, что вот для таких людей я и написал как раз вот всю свою литературу, для тех, кто вот уйдет с пути преданного служения. Narada is saying that even if a devotee of Lord Krishna falls down somehow or other, he certainly will not undergo any material existence like others. They never fall. Narada is saying that even if a devotee of Lord Krishna, even if he falls down, he will not undergo material existence. He does not undergo material existence like others. И Нарада Муни отвечает, что даже если преданный и падает, он, тем не менее, никогда не попадает в то же материальное существование, что и все остальные. I have a very old friend of mine who actually brought me in Krishna consciousness. We three of us, we joined Krishna consciousness together. We actually used to travel to so many sadhus and in India. And finally, we came across Srila Prabhupada's Bhagavad Gita, and then we went to ISKCON and had some conversation with the devotees there, with the devotees. And then gradually, because we were following philosophy of Mayavadism, so when we had some detailed conversation, we accepted the Krishna consciousness. У меня есть один очень старый друг, который, собственно, привел меня в сознание Кришны. Нас было трое. Мы путешествовали по разным саду. И в конце концов мы встретились с Бхагавад-гитой, со Шрилой Прабхупадой, с преданными. ISKCON, стали беседовать с преданными. И в итоге присоединились. So both of them, both of my friends who helped me to bring in Krishna consciousness, they might not be practicing Krishna consciousness now, but still
because they have practiced Krishna consciousness previously, they are very better situated as compared to ordinary karmis. И хотя мои два друга сейчас не практикуют сознание Кришны, но поскольку они его практиковали раньше, их положение намного лучше, чем у обычных карми. So it is certainly, it is when one becomes a devotee, it is very important that he somehow he keeps himself in good association and remains as a devotee throughout his life, because that will help him perfect his life in this very birth. Excuse me, you mean your friends, they still have a good association? No, I'm saying different thing now. I'm saying that I'll come to that point. I'm saying that as a devotees, we should always try to remain Krishna conscious till our last breath. But if for a certain reason, accidentally, if a devotee uses up Krishna consciousness, so still he cannot be compared to an ordinary person. Or even if he goes back to his ordinary life, still he won't be considered as an ordinary person, because he has once taken shelter of the Supreme Lord, so he comes in a very special category. И как преданные мы, конечно, должны стараться иметь хорошее общение, мы должны стараться быть преданными до самого конца. Но если вдруг случайно так получается, что мы оставляем преданное служение, или человек возвращается к своей обычной жизни, все равно таких людей нельзя сравнивать с обычными людьми, поскольку эти люди все равно уже принимали прибежище у Господа, они уже относятся совершенно к другой категории людей. Narada Muni is saying, because if a person has once relished the taste of the lotus feet of the Lord, he can do nothing but remember them again and again in separation. И Нарада Муни говорит, что если человек хотя бы однажды почувствовал нектар лотосных стоп Верховного Господа, он просто не сможет не чувствовать разлуки с ним. So we have to understand that if some devotees, if we see that they have gone back to their normal life, so we should not criticize them. И это показывает нам, что если какие-то преданные вернулись к обычной жизни, мы не должны их критиковать. Because this material world is a very difficult place. Потому что материальный мир — это очень сложное место. And sometimes accidents do happen. И иногда происходят какие-то непредвиденные события. But it is not that we start criticizing him because he has gone back to he's not following the regulatory principles, or he's not following the principles of devotional life. But we should not criticize them, because Narada Muni is saying very clearly, because such people are not ordinary anymore, because they have once tasted the lotus feet of the Lord. Once a devotee is always a devotee. You need to understand. И поэтому мы не должны критиковать человека за то, что он не соблюдает регулирующие принципы и еще что-то не делает. Потому что Нарада Муни очень ясно говорит, что если человек однажды почувствовал лотосные стопы Господа, то он уже стал преданным. А однажды став преданным, человек преданным и остается. So Narada Muni is requesting Vedavyasji. So Vedavyasji, so you only focus now because you have a perfect vision. You yourself know the Supreme Personality of Godhead. You are himself an incarnation of the plenary portion of the Lord. So please describe the transcendental pastimes of the Supreme Lord very vividly. И поэтому сейчас Нарада Муни, он говорит, что Ведавьяса, ты обладаешь всеми достоинствами, ты сам являешься воплощением Господа. Поэтому, пожалуйста, теперь опиши трансцендентные игры Господа. So learned circles, I mean who are scholarly people, who are very much into, Narada Muni is saying this, that people who are scholars, not from this world, but throughout the universe, there are so many rishis, so many great saints who are
well versed with so many different kinds of scriptures. Such people have positively concluded that that the purpose of the advancement of knowledge, namely austerity, study of Vedas, sacrifice, charity, such things, actually it culminates in that it should culminate in the transcendental descriptions of the Lord. Нарада Муни говорит, что очень много есть ученых людей по всей Вселенной, много различных риши, которые изучают множество различных писаний, очень хорошо их знают. И все они сделали вывод, что вся благочестивая деятельность, там, благотворительность, аскезы и так далее, кульминацией этой благочестивой деятельности является именно знание о Верховном Господе. When we talk about advancement in knowledge, that means transcendental knowledge about Krishna. When we means austerities, that means devotees should perform austerities for Krishna, not for themselves, not for some health reasons. So that consciousness should be that we are doing for the pleasure of the Supreme Lord and our spiritual master. Similarly, studies of the scriptures should not be done for becoming a scholar, but it should be done for the pleasure of the Lord. И в итоге все, что мы делаем, должно делаться для удовольствия Господа. Например, знание должно быть знанием о Господе, должно быть трансцендентное знание. Аскезы преданного тоже должны совершаться для Господа, не просто для здоровья, но для Кришны. И таким образом, получение знания тоже должно быть не для того, чтобы мы стали умнее других, а также тоже для удовольствия Кришны, чтобы знать о нем лучше. And the purpose of charity is also, the biggest charity is glorifying the Supreme Lord and His qualities. That is the biggest charity. Glorifying the Supreme Lord, His form, His pastimes, broadcasting it amongst the general people is the biggest charity. И самая лучшая благотворительность — это когда мы прославляем Верховного Господа, когда мы проповедуем о Нем широким массам людей. So Narada Muni, to help Vedavyas understand the glories of the association of pure devotees, he started to explain him about his own life, previous life. И чтобы Ведавьяса лучше понял ценность общения с чистыми преданными, Нарада Муни начинает рассказывать о своей прошлой жизни. Narada Muni, in his previous life, he was a son of a maid servant. И в своей прошлой жизни Нарада Муни был сыном служанки. And his mother was serving in a family where they were all Brahmanas. И его мать, она... Yes, go ahead. Именно Брахмана family. Yes. Его мать, она служила в семье браманов. And it was a Brahmana's family, so naturally the Brahmana used to invite so many different kinds of sadhus to his place. И поскольку это была семья браманов, они приглашали очень много также других браманов из других мест. So once during the time of Chaturmasya, the 4 months where now Chaturmasya is previously the sages, they used to perform Chaturmasya by staying at one place and then following all the vows essential for doing this. And they used to not preach. They used to just be at one place, and all the sadhus used to gather at one place and they used to discuss Hari Katha for 4 continuous months. И вот наступил период Чатурмасии, а в прежние времена, в это время, в течение этих 4 месяцев Чатурмасии мудрецы, они оставались в одном месте, они не проповедовали, они выполняли множество различных обетов, и они просто занимались харикатхой. But these days, such thing doesn't happen. The gathering is there, but for a very short time. The gathering is not for long because of the ease of communications of mediums. Previously, the sadhus used to be at one place because of the rainy seasons. There used to be lots of snakes and lots of wild animals. They used to
they used to be very freely roaming. So to avoid that situation of getting troubled by them, they used to stay at one place. И сейчас, конечно, этого не происходит, люди собираются, но на более короткое время. Сейчас множество различных интернет-коммуникаций и так далее. Но в прежние времена, во время сезона дождей, в лесах, ну, вообще везде было много змей, было много диких животных. И чтобы вот не попасть в какую-то беду, мудрецы, они все это время просто были в одном месте. But these days, even in the rainy season or even in the -50 in Russia, for example, if someone wants to go from one part of the city to another, still you can go. Still you can go. If you want to go, you can go. There are facilities are there. So in the Brahmanas family, Bhakti Vedantas, the pure devotees of the Lord, they came for performing Chaturmasya, for staying for 4 months. Но сейчас, конечно же, даже в сезон дождей, даже в сильные морозы, там -50, если в России, все равно вы можете перемещаться из одного места в другое. Это никому не мешает. Но тогда вот в эту семью браманов пришли чистые преданные, бхактивиданты, чтобы провести там 4 месяца Чатурмасии. So all of them, they came and they used to glorify, they used to speak Harikatha, they used to speak Srimad Bhagavatam. And what used to happen? Because of that, the whole atmosphere around them was very completely Krishna conscious, because Krishna Katha was spoken there. И они говорили о Кришне, они говорили о Шримад Бхагаватам. И атмосфера вокруг них, конечно, была вся пропитана сознанием Кришны, поскольку они говорили только о нем. So one might ask that Srimad Bhagavatam manifested later on. How was Srimad Bhagavatam discussed previously? И кто-то может спросить, а как они могли говорить о Шримад Бхагаватам? Ведь он был рассказан позже. The Srimad Bhagavatam doesn't mean only the Srimad Bhagavatam, which is the Krishna Katha, which is there in the Srimad Bhagavatam, but anything related to Krishna is Srimad Bhagavatam. Anything related to Krishna's form, Krishna's pastimes, it is all Srimad Bhagavatam. На самом деле, Шримад Бхагаватам — это не только вот та книга, которую мы читаем, но все, что относится к Кришне, к его форме, играм, качествам, это тоже все Шримад Бхагаватам. And by hearing Krishna, and this Narada Muni in his previous birth was as a 5-year-old boy, he got a chance to associate with these pure devotees of the Lord. И тогда Нараде Муни было 5 лет, у него был шанс пообщаться с этими преданными. And while associating from them, what do you mean by association of sadhus? What do you mean by this? И вообще, что такое общаться с саду? Association of sadhu means hearing Krishna Katha from them. Общаться с саду означает слушать от них Кришна Катху. Submissive hearing, attentive hearing. Внимательно и смиренно слушать. And Narad Muni as a boy was very paid rapt attention to what was being discussed, and because of their mercy, even though a 5-year-old boy he was able to understand everything what was spoken there. И Нарада Муни очень внимательно слушал все, о чем они говорили. И хотя он был ребенком, он тем не менее понимал все, что они говорили. So when you get an opportunity to meet a sadhu, we should render some service to him. И когда у нас когда мы видим саду, когда мы можем как-то с ним общаться, мы должны ему служить. And by rendering service to them, by rendering pleasing service to them, they will shower their mercy, causeless mercy on us. И благодаря нашему служению, если они будут довольны этим служением, то они прольют на нас свою милость. And what happens by their mercy, by hearing Krishna Katha and by serving the sadhus, all the sins will be eradicated completely from our lives. И что же происходит в результате такого служения, слушания? Из нашей жизни уходят все грехи. And we'll develop a strong faith
will develop a strong faith in the words of the sadhus. И у нас развивается сильная вера в слова саду. So Narad Muni, even though he was a boy, mere boy of 5 years, but he developed unflinching faith in the sadhus. He developed unflinching faith in the Supreme Lord. И хотя Нарада Муни был маленьким мальчиком, у него развивалась очень сильная вера в слова саду и в Господа. Why this thing happened to Narad Muni? Because he was hearing Hari Katha. He was hearing Krishna Katha from the lips of these devotees very attentively, very submissively, and with great eagerness. И почему это произошло с Нарадой Муни? Потому что он слушал саду очень внимательно, очень смиренно, с большой жадностью. And when these Bhaktivedantas, when they were leaving for, when they were leaving that place, so before they left, they initiated this 5 years old boy. И когда эти саду уже собирались уходить из этого места, они дали инициацию этому мальчику. They gave him initiation, they gave him the holy name. Они ему дали инициацию, дали ему святое имя. And by their, Narad Muni is saying that by their mercy, in my previous birth, even though I was a 5-year-old boy, I was able to understand the influence of the energy of Lord Krishna. He was able to understand who is the creator, who is the maintainer and annihilator of everything. И Нарада Муни говорит, что в своей прошлой жизни, хотя он был ребенком, после вот такого общения, он смог понять влияние энергии Кришны, то, что он является творцом всего, что он поддерживает все. Krishna says in the Bhagavad Gita, Janma karma cha me divyam ayam yo vedi tatvata taktva deham punarajanma naiti mameti. So Arjuna, Krishna says in the Bhagavad Gita itself that Janma karma cha me divyam, my birth, my activities, my pastimes are all transcendental. And one who knows them in truth does not take birth in this material world. И Кришна в Бхагавад-гите говорит Арджуне, что тот, кто знает о моем рождении, деяниях, тот, кто действительно их знает, кто знает истину, да, вот о том, что я делаю, тот никогда больше не рождается в материальном мире. And Krishna, with this verse, he also indicates us that we should take shelter of Srimad Bhagavatam. И в этом стихе также Кришна, он как бы намекает нам, что мы должны принять прибежище у Шримад Бхагаватам. Because Krishna's birth, Janma Karma Cha Me Divyam, Krishna's birth and Krishna's activities are certainly not in the Bhagavad Gita. Because Bhagavad Gita is the song of the Lord. Потому что и рождение Кришны, его деяния, они не содержатся в Бхагавад-гите. Бхагавад-гита — это песнь Господа. So Bhagavad Gita is the instructions of the Lord. So when Lord is saying one should understand my birth and activity. So where is the birth of Lord Krishna mentioned? In the Bhagavatam. So that's why with this verse we should understand that Krishna is indicating us that we should take shelter of Srimad Bhagavatam every day. И Бхагавад-гита — это наставление Господа. Но его где же описано его рождение, его деяния? Они описаны в Шримад Бхагаватам. И таким образом Кришна нам говорит, что мы должны принимать прибежище у Шримад Бхагаватам каждый день. So, Narad Muni, he got initiated from this Bhakti Vedantas. And one fine day, Narad Muni is in his previous birth, his mother, he was the only son of his mother, and the mother was serving as a maid servant. But mother was very attached to Narad Muni, very much attached. So the mother was she was taking good care of Narad Muni. But once she died of a snake bite. And then she left the world. So now Narad Muni was left with the instructions of the sadhus. И у Нарады Муни была мать, она была служанкой, она была очень привязана к своему сыну, у нее очень была сильная привязанность, но однажды
ее укусила змея, и она оставила этот мир. И Нарада Муни остался только лишь с наставлениями саду. So Narada Muni is saying to Vedavyasji that the best remedial measure for removing all the troubles and miseries is to dedicate one's life to the Supreme Personality of Godhead. И Нарада Муни говорит Исадеве, что лучшее средство избавления от всех тревог, от всех страданий — это посвятить свою жизнь Верховному Господу. So Narada Muni is saying that any activity when it is directed towards the pleasure of the Supreme Lord, it helps us attain perfection. И также Нарада Муни говорит, что любая деятельность, направленная на удовлетворение Господа, она ведет нас к совершенству. When the activities are done for the pleasure of the Lord, it is called love. And when the same activities are done for one's own pleasure, that is called lust. И когда наша деятельность посвящена Господу, это называется любовью. И когда наша деятельность посвящена себе, да, чему-то другому, это называется вожделением. So, while performing duties according to the Supreme Lord's instruction, one must constantly remember Him, His names and His qualities. И занимаясь деятельностью для Господа, человек должен помнить о Его качествах, о Его форме. So now, remembering means, Narad is saying to Vedavyas that remember, one should always remember the qualities of the Supreme Lord. But remembrance means smaran, which comes, and before that it comes Shravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam. So, for smaranam to happen, for remembrance to happen, one has to do hearing and chanting. И Нарада Муни говорит о том, что мы должны всегда помнить Господа, Его имена, Его качества. Это уже смараном. А чтобы был смараном, мы должны выполнить две первых ступени, то есть шраванам и киртанам. То есть мы должны слушать о Господе, говорить о Нем. So it is very important that hearing Krishna Katha, hearing Srimad Bhagavatam, reading Srimad Bhagavatam on everyday basis is very, very important aspect. If we don't do hearing, if we don't do reading, then remembrance of Krishna won't come. Таким образом, очень важно каждый день слушать Бхагаватам, читать Бхагаватам. Если мы этого не делаем, то мы не сможем помнить о Господе. If we think that, at the time of my death, I'll just remember Krishna like this. No problem will come. I can remember Krishna at the time of death by my own. Why there is need to put so much effort on hearing and reading Srimad Bhagavatam? I can just remember Krishna at the time of death. И кто-то может сказать, что зачем постоянно слушать, читать Бхагаватам? Я просто смогу вспомнить Кришну в момент смерти. But that doesn't happen. We have to understand that we need to attract the mercy of Krishna. Но такого не произойдет, потому что мы должны привлечь милость Кришны к себе. We need to understand that we cannot capture Krishna by our own senses. Мы должны понять, что мы не можем поймать Кришну своими собственными чувствами. Our mind, it cannot capture the remembrance of Krishna. Наш ум, он не может постоянно помнить Кришну. It is only by Krishna's mercy that we can remember Krishna. Мы можем помнить Кришну только по Его милости. And Krishna, we can attract the mercy of the Lord only if we as sadhakas, we perform some devotional, this 9 kinds of devotional service for His pleasure. И мы можем получить милость Кришны только если мы являемся садхаками, если мы выполняем все 9 процессов преданного служения для удовольствия Кришны. On the strength of our sadhana, we cannot attract Krishna. Just simply following sadhana, we cannot attract. Yes, we need mercy of the Lord. Просто одной лишь садhaной мы не можем привлечь Кришну. If someone says that on the strength of my sadhana, I will capture Krishna in my heart, then forget about it. Krishna will, even after millions and millions of births,
and you won't be able to capture him. Если кто-то говорит, что просто своей саданой я смогу привлечь Кришну в свое сердце, то это неправда, забудьте об этом. Можно совершать это миллионы лет, но Кришна просто так как бы в наше сердце не придет. Для этого нужна его милость. So sadhana which we are doing under the direction of the spiritual master is only will help us actually attract the mercy of the Lord, and then by his causeless mercy, if he wills, if he desires, Krishna so desires, if you are sincere, if you are honest, then he will appear in our mind. И мы совершаем, та садхана, которую мы совершаем под руководством духовного учителя, она просто помогает нам привлечь милость к Кришне. И только по его беспричинной милости, если он сам захочет, если он увидит нашу честность и искренность, только тогда он сможет нам дать памятование о нем. In the 10th canto of Srimad Bhagavatam, in the chapter of appearance of the Supreme Lord, it is mentioned that the Supreme Lord first appeared in the mind of Vasudeva. И в 10-й песне Бхагаватам, в главе, где описано рождение Кришны, там говорится, что Кришна сначала явился в уме Васудевы. And from the mind of Vasudeva, Vasudevji transferred him to the mind of Devaki. И затем из ума Васудева он перешел в ум Деваки. So we need to understand that the Supreme Lord is beyond the capacity of our mind. И мы должны понять, что Верховный Господь, Он выше способностей нашего ума. Only by His causeless mercy, He can appear in our mind, He can appear and He can reside in our hearts and perform pastimes. He can make our heart Vrindavan. Только по Его беспричинной милости Он может прийти в наше сердце и сделать наше сердце Вриндаваном. So to attract the mercy of the Lord, we need to sincerely, very honestly perform these activities of Shravanam Kirtanam, hearing about the Lord on regular basis, reading Srimad Bhagavatam, and then glorifying it in the association of the devotees. These three activities are very, very important activities. И поэтому мы должны совершать вот эту деятельность Шраваном, Киртаном и Смараном. И это очень важно. Мы должны регулярно слушать о Кришне, мы должны регулярно о нем читать Шримад Бхагаватам, и также прославлять Кришну в обществе преданных. Все это очень важно. By sincerely doing these activities, you can see the transformation in our lives. How we will be disinterested in the material activities, and will have developed a ruchi, taste for attaining the prema of the Lord. And gradually, seeing our sincerity, our honesty, Krishna will manifest in our mind, in our hearts. И мы должны выполнять эту деятельность очень честно, искренне. И тогда мы увидим изменения в нашей жизни, мы увидим, что у нас появится очень сильный вкус к преданному служению. И тогда, опять же, по своей беспричинной милости, Господь сможет проявиться в нашем уме и в нашем сердце. So, Narada Muni is requesting Vedavyas in this final verse that please, oh Vedavyas, describe the Almighty Lord's activities which you have learned by your vast knowledge of the Vedas. И поэтому в своем последнем стихе Нарада Муни просит Вьясадеву: пожалуйста, опиши деяния всемогущего Господа, о которых ты узнал благодаря всестороннему изучению Вед. So two things happen. The people who are the great learned men, the great devotees of the Lord, they are always hankering for Krishna Katha. So when for them Srimad Bhagavatam is life and soul. Итак, происходят две вещи. И ученые, такие великие преданные Господа, они всегда жаждут Кришна Катхи, они очень привязаны к Шримад Бхагаватам. And at the same time, for the common masses, for the people who are people in general, when they hear the glories of the Lord, when they hear Srimad Bhagavatam, all their miseries of the life are finished.
И вторая вещь, что когда обычные люди, они слушают или слышат Шримад Бхагаватам, их страдания сразу же уходят. There is so much suffering in this world. В этом мире так много страданий. Huge amount of suffering is there. And the only way to get rid of the sufferings is by taking shelter of Srimad Bhagavatam, by chanting the holy names of the Lord. There is no other way. И единственный способ избавиться от этих страданий – это слушать Шримад Бхагаватам и повторять святое имя Господа. Нет другого способа. There is no other way. There is no other way, and there is no other way to end or get out of this miseries of the material world. Even in this, by taking shelter of Srimad Bhagavatam, even though you are in this material world, you won't be affected by such miseries. Нет иного пути, нет иного пути, нет иного пути. И если мы принимаем прибежище в Шримад Бхагаватам, то мы сразу же освобождаемся от страданий этого мира. Okay. Thank you very, very much. Большое спасибо. Hare Krishna. Any questions? Харе Кришна. Пожалуйста, если есть какие-то вопросы, вы можете их задать сейчас. Если нет вопросов, то есть можно я задам небольшой вопрос? If there is I see that no one is asking, so can I ask one question? Yes, please. Я сначала скажу по-английски, потом по-русски. My question is how to make common people hear Srimad Bhagavatam, because this is not very simple literature. It's quite deep and it has very strong statements. So how should we propagate it to make ordinary people to get rid of miseries? И мой вопрос связан с тем, что как сделать так, чтобы обычные люди слушали Шримад Бхагаватам, потому что это произведение очень непростое, оно глубокое, там много таких суровых утверждений. И вот как нам проповедовать Шримад Бхагаватам? Firstly, the devotees who are preaching, they should firstly make Srimad Bhagavatam as life and soul themselves. Первое – это то, что Шримад Бхагаватам должен стать для самих преданных жизнью и душой. They should first try to absorb themselves in Srimad Bhagavatam. И сначала преданные должны сами погрузиться в Шримад Бхагаватам. If we ourselves are not absorbed, we cannot help others to absorb. Если мы сами в него не погружены, мы не сможем помочь другим погрузиться в него. You need to understand this point. Вот вы должны это хорошо понять. If we are absorbed, then we can easily help others absorb. Если вы сами в него погружены, то вы легко сможете сделать так, чтобы и другие тоже погрузились в Бхагаватам. So, and regarding the people in general, for them, we should be first helping them understand Bhagavad Gita. И что касается обычных людей, сначала мы должны им помочь понять Бхагавад-гиту. When they develop an understanding that the Krishna is the Supreme Lord. И когда они поймут, что Кришна — это Верховная Личность Бога, then to such people, this Srimad Bhagavatam can be introduced. И тогда им можно уже представить Шримад Бхагаватам. So, Bhagavad Gita will convince them that the Krishna is the Supreme Lord. So once they are convinced, they can take shelter of Srimad Bhagavatam. То есть Бхагавад-гита, она убедит их в том, что Кришна — это Верховная Личность Бога, и когда они в этом убеждены, они смогут принять прибежище у Шримад Бхагаватам. But even for people to convince about the Bhagavad Gita, the preachers themselves should be fully convinced. They should have unflinching faith themselves in the Supreme Lord, Srimad Bhagavatam, in the devotional service. They should have unflinching faith. Но чтобы проповедовать, проповедник сам должен быть очень твердо убежден, что Кришна — это Верховная Личность Бога. Он должен очень сильно верить в преданное служение, в Бхагаватам. Only if you have unflinching faith, you can give faith to others. Только если у вас у самих есть сильная вера, вы сможете передать ее другим. There should be no doubt left within the heart, our own heart.
В вашем сердце не должно остаться никаких сомнений. If we ourselves have no doubts left, then we will preach very boldly and fearlessly. Если в нашем сердце не осталось никаких сомнений, то мы будем проповедовать очень смело и бесстрашно. So it is very important that that we first ourselves develop unflinching faith in the Supreme Lord. То есть это очень важно, чтобы мы сами вначале развили очень сильную веру в Верховного Господа. And the best way to do is hear Srimad Bhagavatam from the people whose life is Bhagavat, read Srimad Bhagavatam, and glorify the Supreme Lord. So gradually, by doing these three things, we will gradually develop unflinching faith in the Supreme Lord. И как это развить эту веру? Мы должны слушать Шримад Бхагаватам от тех людей, у которых есть уже очень сильная вера. Мы должны читать Шримад Бхагаватам, и мы должны прославлять Господа. И делая все это, у нас у самих появится твердая вера. And we should always pray to the Supreme Lord. Также мы должны всегда молиться Верховному Господу, To give us association of Premi Bhaktas. чтобы Он нам дал общение с преми-бхактами. One who has unflinching faith can give us unflinching faith. So we need to associate with such people. У кого есть непоколебимая вера, тот сможет передать нам ее, поэтому мы должны общаться с такими людьми. So first we should try to solve the miseries of our own life by taking shelter of the Supreme Lord. Then we should try to help others. Итак, сначала мы должны избавиться от страданий в своей жизни, приняв прибежище Верховного Господа, и затем мы таким образом сможем помочь другим. When the others see that there is no misery in our life, we are free from distress, then just seeing at us, they will take to Krishna consciousness. И если люди увидят, что мы освободились от страданий, они будут естественным образом принимать сознание Кришны. When they see us happy, they will take to Krishna. They will eventually become devotees. Если они будут видеть, что мы счастливы, они будут легко приходить к сознанию Кришны. Your purity will attract them. Их привлечет наша чистота. Srila Prabhupada, he attracted everyone by his purity. Прабхупада, он привлекал всех своей чистотой. So he was convinced. He has unflinching faith in the holy name. He had unflinching faith in the orders of his guru. He had unflinching faith in the Supreme Lord. So we have to do the same. First we have to develop. First we have to be like that. И у Шрилы Прабхупады у него была непоколебимая вера в Святое Имя, непоколебимая вера в слова Гуру, в Кришну, и мы должны быть такими же. Okay. Thank you for your lecture, Mataji Irina says. Okay, Hare Krishna. Maji Prahladana Simha has something to say. Okay. Jai Ho, Prahladana Singh Mataji. Харе Кришна. Меня слышно, да? Слышно? Да, слышно. Я вот хотела спросить, по-русски задам. Отношения Нарады Муни и Вьясадевы. У нас, хочу уточнить, просто немножко, опять-таки, чисто технически, может, детали, в то же время. Нарада Муни, он считается у нас мудрецом, да, божественным мудрецом, и Вьясадева считается воплощением Верховной Личности Бога. Вот. И получается, что у нас Нарада является наставником Верховной Личности Бога. Я вот просто хочу понять, почему так происходит, и получается, что как бы, воплощение Личности Бога что-то вот играет роль такого как-то несмышленого ученика, и получается, вот что-то он там не додумал, не допонял. Вот просто с Кришной такого не всегда происходит, вроде бы он всегда идеально действует. Вот сейчас попробую на английском это задать, да? Лучше тогда я переведу, да? И... Да, конечно, говорите. My question is about relations between Narada Muni
and Vyasadeva. Narada Muni is considered a sage, a divine sage, and Vyasadeva is incarnation of God. And my question is, we see that how should I understand that a sage give instructions to God, and and why Vyasadeva, he looks like he has some misunderstandings. He made some mistakes. So how can we compare this? Understand this situation where God makes mistakes in writings, in his compilations of Vedas, and some sage needs to correct him. How should we understand this situation? Because I don't see any such mistakes in Krishna. He is the Supreme Personality of God. I understand that he maybe plays the role, but how just for my mind, just for I want some explanation so that I can explain others too. Can you clarify this? Why not? Why not? Thank you, Mataji, for asking this wonderful question. Большое спасибо, Матаджи, за то, что вы задали такой замечательный вопрос. No, Krishna, when he appears in this material world, he appears as a human being. И когда Кришна появляется в этом материальном мире, он появляется как человек. And Krishna has to teach by example also. И Кришна также должен нас учить своим примером. Because Krishna has to establish when Krishna says in the Bhagavad Gita as well that he has come to re-establish the broken chain of disciplic succession. И в Бхагавад-гите Кришна говорит, что он пришел в том числе, чтобы восстановить прерванную цепь преемственности. Disciplic succession of guru and disciple. Преемственность между учеником и учителем. So if you see in the life of Lord Shri Krishna, even he went to Sandipani Muni's ashram and he learned all the 64 varieties of art from Sandipani Muni. И если вы посмотрите на жизнь Кришны, то он учился в ашраме Сандипани Муни, и он там научился всем 64 видам искусств. He was accompanied by Sudama Brahman and so many others were there. Его там другом был Судама Браман и также многие другие. Sudama Brahman going to Sandipani Muni and hearing about the Vedas and all, it's understood because he's a jiva. But Krishna, the Supreme Lord, going to Sandipani Muni and like an ordinary person, he hears everything. It's very difficult. So one might question why. И когда Судама был в этом ашраме, изучал Веды, это было понятно, потому что Судама — это джива. Но когда Кришна учится в ашраме, то это может вызвать вопросы. Because Krishna wants to teach by example. Потому что Кришна, он хочет научить нас на своем примере. That everyone has to take shelter of a living guru. Учит тому, что каждый должен принять прибежище у живого гуру. Krishna showing us by example, Krishna and Balram, that one has to take shelter of a sadhu. И Кришна нам показывает пример, что мы все должны принять прибежище у саду. So similarly, in the life of Vedavyasji, То же самое произошло в жизни Ведавьясы. Although he was the incarnation of the Lord, И хотя он был самым воплощением Господа, but he also took shelter of a spiritual master and gave a message to all of them that even though I am such a learned person, that I have compiled all the Vedas and everything, still I need guidance. I need personality like Narada Muni, who was pure and utter devotee of the Lord. So to give a lesson to all of them, to give instructions to all of them, that it is very important to take shelter of a sadhu. It was been done. This pastime was performed. Итак, эти все игры, они были проведены для того, чтобы дать нам всем урок,
И Ведавьяса, он показывает, что хотя он является настолько образованным, настолько ученым, что он написал такие великие произведения, и все равно ему нужны наставления саду, и все равно он принимает прибежище у духовного учителя. Это все послужит нам примером. If somebody say, if this was not established, if this, by example, that Krishna taking shelter of Sandipani Muni, Chaitanya Mahaprabhu taking shelter of Ishwarapuri, Chaitanya Mahaprabhu is the Supreme Lord himself. He came as an Acharya, but he took shelter of Ishwarapuri. He got the holy name from him. He is a father of the Sankirtan movement. He is a father of the Sankirtan movement, but still he got the holy name from Ishwarapuri. Why? For setting an example. И все эти примеры, когда Ведавьяса принимает прибежище у Нарады Муни, Кришна учится у Сандипани Муни, а Шри Чайтанья Махапрабху, он тоже принимает прибежище у Ишвары Пури, он получает от него святое имя, хотя он сам является ачарьей, сам является отцом движения Санкиртаны. Но почему это все происходит? Чтобы дать нам пример. So we all need a living guru. То есть нам всем нужен как бы живой гуру, который сейчас находится на этой планете. We cannot take shelter of some acharyas who has disappeared long time. That relationship cannot be possible. Мы не можем принимать прибежище у ачарьев, которые уже давно ушли из этого мира. Это невозможно. It is not that we can take shelter of Rupa Goswami Pad. We can take shelter of Vishwanath Chakravarti Thakur. It is not possible. That's such a. Мы не можем. We might accept them as guru, but they should also accept us as a disciple. И мы не можем сейчас просто принимать прибежище у Рупы Госвами, у Шрила Вишваната Чакраварти Такура, потому что они тоже должны принять нас как учеников тогда. So to set such if Krishna doesn't set an example, if Vedavyasa doesn't set an example like this, then people in general, how will they accept Guru? И если бы такой пример нам не показал Кришна, Ведавьяса, там, Чайтанья Махапрабху, то люди бы не приняли гуру, не стали бы принимать духовных учителей. And regarding Vedavyasa's writing all these things, Vedavyasa's writing so many different things before Srimad Bhagavatam, so there are two reasons can be given. One is that Vedavyasa did that because there are different classes of men in the material world. So not everybody is on the same level of understanding. So for keeping them religious, Vedavyasa wrote all these different kinds of literatures. И также есть две причины, почему Ведавьяса написал до Бхагаватам, да, все эти произведения. Первое — это то, что не все в этом мире находятся на одном уровне, все люди разные. И для того, чтобы просто люди сохраняли какую-то религиозность, вот Ведавьяса для них написал эти произведения. And also Vedavyasa to glorify, it was also Krishna's arrangement to glorify Srimad Bhagavatam. That if those literatures were not there, then we couldn't have understood the glories of Srimad Bhagavatam so much. И также вторая причина, то, что по плану Кришны так должен был быть прославлен Шримад Бхагаватам. Если бы не было предыдущих произведений, мы бы не поняли ценность Бхагаватам. So there are so many things which take place in this is Krishna's pastimes. So to glorify Srimad Bhagavatam also, Narada Muni that Vedavyasa was put into a kind of illusion. He's trying to understand the Vedavyasa is a Shaktavesh avatar. Shaktavesh avatar is a living entity who has been given powers. He's given some special powers to execute some task. Итак, по плану Господа, чтобы показать нам ценность Бхагаватам, Ведавьяса, он как бы впал в иллюзию. Но мы также должны помнить, что Ведавьяса является Шактиавешей аватарой, то есть это живое существо, наделенное особыми полномочиями от Господа, чтобы выполнить конкретную миссию.
it is not that he is the supreme personality of Godhead completely. He is an empowered incarnation of the Lord, Satyavesha avatar, where for doing some specific purpose, some jivas are given special empowerment. Okay. И таким образом Ведавьяса — это не сам полностью Верховный Господь. Это Шактивеша Аватара, это живое существо. Ему даны специальные полномочия для выполнения специальной задачи. Okay, Mataji. Thank you very much. Hare Krishna. Thank you very Of much. course, You have anything else? yeah, I have many questions, but it will. We don't have time. Just I think we everybody hurry. Все спешат, наверное, поэтому не буду задавать больше вопросов. We will also end here today. Okay. Да, мы сегодня здесь остановимся. So, thank you everyone. Hare Krishna. Большое спасибо всем, Харе Кришна. Thank you, Prahladanand Mataji. Thank you, Ekanta Mataji. Thank you for all your efforts. Thank you everyone for giving your precious time for hearing Krishna Katha. Большое спасибо всем, что вы уделили ваше ценное время слушанию Кришна Катхи. Большое спасибо Матше Прабхадре Синхи и переводчику. Hare Krishna.